Honorable Chairperson and dear participant, Assalamu alaikum and the good evening. Today we are going to discuss mainly on Chikungunya. Subsequently, next webinar, second part of this webinar will go for Zika and the COVID or some highlighting point or dengue. We are now facing triple infection, ongoing infection in Bangladesh, and one of the most emerging infection nowadays is the chikungunya. So we like to discuss from bench to bedside of different parts of this chikungunya. You know, chikungunya is an acute febrile illness, and it is a RNA virus and member genus alpha virus and family of toga virus, mainly transmitted by Aedes mosquito bite. This disease was first detected in Tanzania 1952 in a human serum. Subsequently, it spread at other parts of Africa starting from 2004 and other America, South America, and especially the India and also the southeast part of this Asia. There is a large sporadic epidemic occurs, including in Bangladesh 2017. From where this terminology actually came, if you look, Chikungunya is a name derived from language of the Makonde ethnic groups in Tanzania, Southeast Africa, which means bends up or stoop to work. অর্থাৎ এই রোগের কারণে যখন দেখা যায় পেশেন্টগুলি কোমর বাঁকা হয়ে যায় বা কুঁচকে যায়, তখন আমরা এটাকে চিকুনগুনিয়া শব্দের উৎপত্তি হলো। এটা একটা উপজাতীয় ট্রাইবাল ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আমরা এটা পেয়েছি, যেহেতু ফার্স্ট ডিটেক্টেড ইন তানজানিয়া. So when the patient comes to in outdoor, you will see two person is bringing the person and person is already bent up. So it is one of the important and difficulty in working with the support of attendant. So it is helpful. You think of in a febrile patient, these sorts of posture is very much helpful for diagnosis of suspicion of chikungunya. And interestingly, I have find out a publication in Transaction of Royal Society Journal 1955, which is published as a communication paper, then Tanzania, and they nicely describe in this communication how the regarding the chikungunya. And you look, there is a clinical features of 10 clinically proven cases of chikungunya disease. You look, there is a many of the features nowadays present. Then 1952, they also discovered these symptoms like fever, headache, arthalgia, myalgia, backache, ocular involvement, arthritis, lymphadenopathy, rash, pharyngitis, abdominal tenderness, conjunctival suffusion, and positive tourniquet test. So these are the first description in the literature, probably mentioned in Transaction of Royal Society of Journal in 1952. And we have already said the start from the 2004, it gradually is spreading in other parts of the world and also in Asia, Africa, and America, it is spreaded. And there is a large episode in 2013 in the Western Hemisphere, that is the North America and South America. There is a large number of patients, 165,990 suspected case, and there was more than 4,500 laboratory confirmed cases. If you look the literature, you will see in the Asia, the first time in Bangladesh according to alphabet, and also other Asian countries in US, Americans, Europe, also France and Italy, and also the African and the Oceania Pacific Islands. So according to World Health Organization, now more than 119 countries or territories are evidence of chikungunya. So it is almost, we can say it is a global distribution of this emerging disease all of the world. And there is a data of USA, there is incidence cases and the death of USA
there is a collection from 2014 to 2023. So there is some sorts of episodic, sporadic outbreak occurring. And interestingly, I have found the data in US travelers. In most of the US travelers, they are mostly commonly occur this chikungunya in the US travel from 2017 to 2021. And Bangladeshi people also carrying this chikungunya in the US as a traveler. India is the most 200 about around 532 cases. So what is the chikungunya outbreak in our country? First, it was detected in 2008, 32 confirmed cases in Poba Upazila of Rajshahi and in 2 villages. Subsequently, 2009, 2011, there is outbreak in Nawabganj and Dohar sub-district of Dhaka, 196 cases. 2012, there is another case outbreak report. But the major outbreak occurred in 2017, around 17 districts of Bangladesh affected at that time. And mostly they are in Dhaka city. They have clinically confirmed cases around 13,176 cases. And a modeling study estimated peak prevalence of that time 47 cases per 100,000 people in Dhaka during this outbreak. And many of the cases are confirmed by the RT-PCR around 1,000. So post 2017, there is a decline of these cases. Only sporadic cases was reported. But 2024, again new outbreak along with dengue in late 2024. And this year, ongoing outbreak in Bangladesh from January 1st to May 28, at least 337 suspected cases were reported, of which around 153 confirmed cases by RT-PCR. So this is the situation, and there is a World Health Organization guideline for the chikungunya. And in our national guideline, we have 2 guidelines. One is published by the Society of Medicine, BSM 2017. Another was published by the IDCR. So why these drivers of transmission in chikungunya in Bangladesh? Already we have the environment, which is most favorable, and there is a vector control program might be inadequate, and there might be insecticide resistance, and the environmental adaptation of the mosquito. And there is a good transportation around, and there is a good production of these mosquito larvae in different contents, and there will be some lineage related or virus related factors, vector compatibility and enhanced transmissibility, and also human population immunity, also the population movement and traveling, and there will be urbanization, which leads to more breeding site in our country. So these are the most factors, vectors related, virus and host related factors for chikungunya transmission. And it is not only by the Aedes mosquito bite, but there is some other rare mode of transmission, intrauterine, that is the pangolin lady can transmit the newborn baby, also the laboratory exposure, and also the exposure by the intrapartum transmission during delivery. So bloodborne infection may be also transferred. Accidental laboratory exposure transmission can happen, but though are very rare or uncommon mode. And regarding the arbovirus, it is important. What do you mean by arbovirus and how the flavivirus? Actually, arbovirus means arthropod-borne viral infection. They are different family, toga family, flavi and rhabdo, which is rabies and reoviridae. Just flavivirus includes, that family includes dengue, Zika, and Japanese encephalitis. But actually, chikungunya is not included in the flavi. It is toga virus family. So, and interestingly, if you see this dengue, Zika, yellow fever, and chikungunya, mostly they are transmitted by Aedes mosquito. And Culex mosquito also transmitting West Nile, Japanese, and St. Louis encephalitis virus. So these two
a species of mosquito related to transmission, especially the Aedes mosquito, it transmitting these three or four viruses. And there is some genomic structure. It is very important for production of vaccination. I am not going details. They have 4 NS protein and they have 3 capsular and envelope protein. And there is a how the bacteria is produced and endocytosis, and ultimately there is a virus replication cycle. There is a many micro level process. But this chikungunya transmission occur actually 2 cycle. African cycle, mostly it is rural, and sylvatic cycle, that is the from primates, that is the monkeys or other animals, transmitted by the forest mosquito to the man. But in Asian people, in our subcontinent, this transmitted by the man mosquito and again another man. So this is the urban cycle or domestic cycle which is present in our context. And there is many phases of chikungunya virus. There may be acute phase, disease resolution phase, and there is a chronic phase. There is a pathological changes in different phases. Just important thing, there is a 4 or 5 structure which are mainly by these cells are maybe affected by the chikungunya virus, mostly joint, fibroblasts, that is why arthritis, muscle cell, myalgia, satellite cells, and fibroblast also in the muscle, liver cell, lymphoid tissue leads to lymphadenopathy, and brain cell leads to many rare neurological complications like encephalitis and other neurological manifestations. And when there is a no investigations available or investigation available in a limited places, we can give, there is some epidemiological definition for suspected case, because in the rural area there may not be any ICT test, even the PCR test we cannot think at the rural area, but our physician can suspect chikungunya by this definition if they live in a place or visit a history of travel to any place where there is an ongoing chikungunya and patient develop arthralgia or arthritis. Then if we exclude other condition, we should suspect of a case of chikungunya. Then probable case, that is the test positive ICT, and confirmed case, that is RT-PCR. So if we tell it is a chikungunya, we must confirm by RNA test, that is detected by RT-PCR. Why chikungunya occur, or what are the high risk group? One is the comorbid condition. This patient can be serious condition in response to hypertension, diabetes, coronary disease, and other comorbidities, long-lasting comorbidities. Even there may be co-infection, even chikungunya, dengue, like already our presidents are told, there may be chikungunya with COVID. So chikungunya may be pneumonia. So these are the co-infection group, which may be sometimes, very rarely, can cause death. And also the age vulnerability is older people and the pregnant ladies and the children's infants, they are most vulnerable group. Though it is we know that it is a viral disease, so it is self-limiting, but sometimes the spectrum of disease can be typical, atypical, or severe disease from. And the comorbidities and co-infection may modify the clinical presentation, even death of the patient. And sometimes the genetic background, immunity, and other factors also responsible the presentation, varied presentation of different population. If we look the symptom, we start from the brain, neurological symptom, ocular symptom in the eye, and along with fever, there may be lymphadenopathy, liver involvement, splenic involvement, cutaneous involvement like rash, and myalgia, muscle involvement, also the joint involvement. So different parts of the prediction for infection, especially these different systems and organs may be involved in case of chikungunya. But there might be some chronic form which usually not happen in dengue and other viral diseases, but in chikungunya, that is the peculiarity where the joint symptom may be persist for months or years together. So what are the common symptoms? We just simple fever, arthralgia, arthritis, backache, headache,
and it mimics any other viral infection. So it is always confusing to differentiate between the chikungunya fever and from the dengue fever or the Zika fever. And sometimes some sorts of peculiar symptoms occur: stomatitis, oral ulcer, exfoliated dermatitis, and there is a important finding or important sign. There may be hyperpigmentation. Also, children, some sorts of GI upset, mental confusion, meningism, and photophobia, even the retroorbital pain, which is happen in case of dengue fever also. So a bit there may be deviation of symptom and sign according to age, and sometimes, but common symptom is present most of the patient. And infant also already said seizure may be present. There may be cyanosis without any hemodynamic alteration. Edema also, facial edema, limb edema can happen. And also there may be vesicobulous lesion, especially the children, there may be present. So these are the peculiar symptoms in case of infant. And other neurological symptoms, many neurological symptoms, jo very rare: encephalopathy, encephalitis, cerebellar syndrome. There may be palsy, Kenyanla palsy, neuropathy. We already know about this in the dengue patient. Ocular symptom of preneuritis, very rarely myocarditis, pericarditis, dermatological presentation, especially the hyperpigmentation, renal involvement, and other blood and rare organ involvement like pancreatitis, which is also present in case of dengue. We have found some patient of dengue with pancreatitis. So this skin also can happen in chikungunya virus infection. And there is a 3 phases. One is the acute phases. It is up to 3 weeks. Some is post-acute phases. It is more than 3 weeks, but up to 3 months. And chronic phase, which is more than 3 months. So these are the interval or duration can divide the chikungunya into 3 phases. And acute phase, we have already mentioned, there is a fever, rash, edema of the face and extremity. There may be some mild bleeding, pruritus, myalgia, arthralgia, periorbital pain, headache, and lymphadenopathy. But in post-acute phase, that is 3 weeks to 3 months, there may be inflammatory arthralgia, joint stiffness, synovitis, tenosynovitis, bursitis. There may be pre-existing degenerative or traumatic arthropathy. There may be increased pain, and also entrapment syndrome, neuropathic pain. It is one of the important issue in chikungunya management. Severe asthenia, post-viral asthenia. There may be psychological disorder also in case of elderly people and the children. So these are the post-acute phase manifestation. And chronic phase, when more than 3 months, actually the predominant features is the chronic arthritis like rheumatoid arthritis or other arthritis like fissure, and there may be extra-articular involvement, there may be neuropathic pain, there may be postural hypotension and other things. So chronic stage mostly present with arthritis. So what is the outcome? Acute symptom usually resolve within 7 to 10 days. Mortality is very rare until unless there is a severe or atypical symptom. And significant proportion of patients may develop continuous or recurrent arthralgia in months or years following acute illness. This group of people may more suffer. Also, there may be long-term complication like long COVID. There's a fatigue, depression, or alopecia even can happen. So these are the mostly patient recovered, but some proportion of the patient may develop chronic symptom, arthritis and others, neuro, behavioral and rheumatic. In the musculoskeletal system, actually it is a bilateral symmetrical arthritis, and there may be also periarticular structural involvement in the form of tenosynovitis, enthesitis, and bursitis. So there may be also soft tissue edema, stiffness, and worsening of the other pre-existing arthritic diseases. If patient previously affected by rheumatoid arthritis or osteoarthritis, the pain may be increased in severity and symptom may be more persistent and prolonged. Post-chikungunya arthritis, it is now it is called post-chikungunya chronic inflammatory rheumatism, P6CIR, and it may be de novo or it may be pre-existing rheumatism. Also,
post-chikungunya musculoskeletal with may be present with monoarticular or oligoarticular, and there may be other periarticular structural involvement. There may be distal polyarthralgia with edema. So these are the picture we can guess how this chikungunya affected in acute manifestation. There is a lower limb involvement and peripheral involvement. It is a symmetrical involvement, but there is no axial involvement in acute except in the neck region. But chronic form, there is same, but it is not involved only the distal part and the of the hands, limbs, upper limb and distal part of the lower limb is affected. There is a different involvement of percentage in some group of people, Indian people, Brazilian people, Reunion Island people. There is a percentage in different publication. We are not going details, but mostly this picture indicate what are the joint involvement in acute and what are the joint involvement in chronic patient. This is the one of the interesting rash we frequently seen in the dengue also, but it is distributed maybe all over the body and resolved after a few days and followed by de-escalation. And these are the different types of skin rash and also the involvement of the lower limb de-escalation. And one of the important issue in the children, if you see, there is a nose hyperpigmentation, vesicobulous lesion in the limbs, in the chest, and if it is called chikungunya nose or brownish nose, and it is also there is a rash, maculopapular, and there is a involvement of the ear lobule, and it is called pseudochondritis, and there will be swelling of the nose, there may be arterial presentation. So there are various type of presentation. In case of chikungunya, we can see from the different publication, these sorts of presentation is present. And this is another patient also with urticaria in case 2, this A, B, and C also vesicular lesion, erythema, and also diffuse papular erythematous rash, and like this presentation can occur in chikungunya. And this is conjunctivitis, which is present in chikungunya fever. One of the interesting things, there may be lymphadenopathy, especially post-auricular lymphadenopathy is present in some patient it was found. And this is it is called chick sign, chikungunya sign, post-chikungunya hyperpigmentation involving the nose. It is also called brownie nose or chick nose. So this is the peculiar pigmentation occur, and it may persist even up to 6 or 7 years, months or years, but it is spontaneous. Most of the cases, it is spontaneously recovered. So there is no patient should be assured about this pigmentation. It is chick sign or brownish nose or the chick nose, it is mentioned. And Millian's ear sign, this is called costochondritis, and the erythema of it is called Millian's ear sign. Also, there is other rashes already described. So this is pseudochondritis. You compare these two, there is a swelling and redness. This is pseudochondritis. In case of chikungunya, this thing can happen. And there may be also a mucocutaneous involvement, like after ulcer, like fissures or oral ulcer can happen. And these are the various types of joint involvement. You see the swelling and the wrist joint, metacarpopharyngeal in interpharyngeal joint. There is a difficulty, stiffness, difficulty in the movement of the fingers. Also the leg swelling, erythematous and knee joint swelling. It is always, mostly it is bilateral symmetrical. And this is you see the ankle joint swelling in case of chikungunya, and also sometimes tenosynovitis and the knee joint swelling. And this is chronic arthritis persistent more than 3 months. There is a stiffness and swelling of the hand joints. So this thing is commonly happen when there is a more than 3 months involvement in case of post-chikungunya stage. And it is sometimes difficult to separate from the rheumatoid arthritis. This is also the polyarthritis and deforming polyarthritis and the tenosynovitis in case of chikungunya. There may be hypertrophic tenosynovitis. So sometimes there may be more similarity with rheumatoid arthritis and chikungunya, but there is some difference. I like to mention few points about the difference. Mostly chikungunya is acute presentation
but the rheumatoid arthritis is a chronic presentation. There is neuropathic pain in case of chikungunya, but organ involvement in rheumatoid arthritis, as is it a chronic disease, so involvement is present, but we have to differentiate by the antibody test and also the RA and other supportive test for chikungunya or rheumatoid arthritis. And there is some difference between the children and the adult. Just skin manifestation is mostly common in pigmentary changes. Bullous skin lesion is more common in the children rather than the adult. Oral ulcer is common in case of adult, rare is children. Myalgia, arthralgia is more common in case of adult. Around 99% cases you will get the joint pain, arthralgia, and tenosynovitis, back pain, and myalgia. But arthralgia is maybe persisting in case of children, but rare percentage 5 to 10%. In case of adult, it may be more than 50%. And hemorrhagic manifestation in the children is more common, but all rare in case of severe bleeding also can happen in case of adult. But shock is very, very rare, which is commonly happen in severe dengue patient. Neurological manifestation is less common in children, but may be present in the adult also, but the percentage is less than 1.1%. So asymptomatic is mostly symptomatic in case of chikungunya in the adult, but in children it may be asymptomatic or it may be rare in infant and neonate. So these are the few points, but we have to clinical suspicion at this time, this epidemic episode time, we always think of chikungunya in neonate, infant or adult or children or pregnancy. But other very viruses also causing arthropathy, though they are not common in our country. Dengue, chikungunya, you already know. Zika case, Zika already present in the Dhaka city. 2 cases detected in Chittagong also. There is a rubella, HIV, HBV, and HCV. They can cause chronic type of arthritis. EB virus, mumps, herpes, and adenovirus. So many viruses actually related to arthralgia or arthropathy. In our most common differentiating point, when there is a fever and myalgia or arthralgia, we have to differentiate it from the Zika, dengue, and chikungunya. But when there is arthritis is predominant, we have to differentiate from the reactive arthritis, juvenile idiopathic arthritis, also rheumatic fever in some extent, or maybe acute exacerbation of chronic rheumatoid arthritis and other arthritis. So how you can differentiate clinically? There is some points in favor of chikungunya. The fever is mostly in case of chikungunya, high-grade fever, 103.4, but dengue may be less or more or less same. Myalgia is predominant in case of dengue. Arthralgia is more predominant in case of chikungunya. Headache is both the cases present, but shock is usually very, very rare. So this is the one important characteristic finding in case of chikungunya infection. Leukopenia is more common in dengue, and neutropenia is more common in case of dengue. But lymphopenia is more common in case of chikungunya virus. So there is a change of hematocrit is not present in case of chikungunya virus. So we can also differentiate, and thrombocytopenia is very, very less in case of chikungunya than the dengue patient. Now the diagnostic is important. We are going through many diagnostic procedure, starting from the culture-based diagnosis, antigen-based diagnosis, which is started actually in 1980, then PCR-based diagnosis started in 2000, and now it is the time for multiplex PCR. So the diagnosis, quick diagnosis and point of care testing is very important for these sorts of epidemic cases. That is why we have to do one thing is very important. We are commonly seeing the ICT for chikungunya is doing on the first day of infection. Actually, from the basic microbiology, we should know we should not do the ICT based or antibody test, because the antibody has started IgM from the 5th or 6th day of the infection, and IgG also arise after 7 days. So if we do the ICT for dengue antibody test, in chikungunya in the first
a few days, 5 days, it is actually maybe negative or even not be false negative present. But if you look at the RNA test, PCR, it is mostly present up to 7 days, then it gradually disappear. But no antigen test is available, though it is has more similarity with the dengue. The chikungunya, we have no commercially available antigen test. So we have to remember this thing when we are suggesting the test and which test we suggest in which period of time. It is very important. The culture is not possible. PCR within 5 days. Serology. MAC ELISA is better than the IgM test, but it is only done probably in IDCR. In other commercial lab is not available MAC ELISA test. And also ICT for chikungunya, which is available. It is in our different private lab. It is actually low sensitive and specific. So we should not confuse with doing ICT test negative with these clinically suspected cases. I am not going details. There is a few good news for us. There is a arbovirus panel. It is now available in Bangladesh. There is a 5 arbovirus panel. You see in this report, chikungunya is detected. And also you can do flavivirus panel. That is a flavivirus group, excluding the West Nile and yellow fever virus to minimize the cost of the patient. Chikungunya, dengue, and Zika in the same panel, and in this case, the chikungunya is positive. Also, you can do either any individual test, either chikungunya or dengue. And this ICT for chikungunya actually positive after 5 days or 6 days of the disease, just to confirmation. When there is a arthritis persistent, then you can do easily the antibody test, which may be positive. Though the method of antibody detection in our lab, it is not MAC ELISA, which is very much sensitive. So the antibody test I like to highlight because it is a common test doing in our primary care physician. IgM positive, recent infection, IgG negative. If IM positive but IM is negative, G is positive, it is the past infection. Sometimes we always take the case as an acute infection. Actually, it is not. For any infection, IgG only positive, it is the past infection. When both are present, so it is the most of the it is occur in 7-8 days. You will get both the cases. So it is a recent infection or recent past when you will get after 1 month. That is the interpretation, and no antibody is present, it is negative. So we have to interpret very carefully the ICT test for chikungunya. One report you will see how much the increasing. It is the chikungunya report test done in ICDRB from October 2024 to 21st June 2025. You see last line from 1st June to 24, 170 cases sample, they tested 144 cases are positive, almost 82% is. So the epidemicity of this disease is going up. If you compare from the last December, 52%, now it is 82%. So mostly cases are chikungunya viral infection. Other investigation we have to do, I am not going details according to patient. So when you suspect acute phase, do the PCR or IgM antibody. But when there is a chronic phase, you should go for IgG antibody and other rheumatological biomarker to exclude the diagnosis. So what is the treatment? Treatment, actually no antiviral treatment available till to date. It is totally symptomatic. Rest is the rest, and also plenty of fluid to prevent dehydration and shock. Sometimes you will see there is a low blood pressure. In case of this chikungunya affected pressure, we actually stop antihypertensive disease, antihypertensive drugs. Sometimes patient may go to hypotension or syncopal attack, and mostly drug used is the paracetamol. And if needed, we have to give more higher doses, 1 gram TDS or 4 times daily to minimize the pain and other symptom of the patient. But if there is a acute, subacute phase, we have to give along with paracetamol. If there is a pain is persistent, we have to start oral tramadol, which may be combined with paracetamol or isolated 2 to 3 times per day. One important issue is the vomiting issue of this tramadol. But if you are sure it is the platelet count and other things are okay, then we can start
after 7 days or 10 days, the NSAID in if the patient is very much symptomatic, but we have to carefully monitor the GI bleeding or other bleeding episode, or whether there is any thrombocytopenia. When there is no response to NSAID, first paracetamol, then the tramadol. If not NSAID not responding, then we go for short period of time prednisolone. It may be given very low dose or to see the response 1 to 2 weeks, maximum for 4 weeks. Along with this pain, there may be neuropathic pain, so we can add amitriptyline if the patient condition permit, or pregabalin along with this steroid or the NSAID for the better management of this patient. And if the patient, the arthritis persists, there is a picture. Upper one is the sole and joint, lower one is after giving, not responding well to paracetamol, NSAID, or oral prednisolone, then we can go for DMRD. It may be hydroxychloroquine, methotrexate, or sulfasalazine, even the biologics if sometimes very rarely needed. So this is a hand arthritis, 71, old woman previously without joint complaint, 1 year after tick viral infection, prior to methotrexate, the a picture, but after methotrexate 7.5 milligram per weekly given for 4 weeks, and the patient responded well. So it is a very, very rare scenario. We should not take it as a common phenomenon. Most of the patients are responding well up to the steroid level. Now, what is the hope for vaccine? Is there any vaccine? There is a 2 licensed vaccine recently, 2024. One is the Valneva vaccine, another was the Bavarian Nordic vaccine. It is available, but not in our country. There are other vaccine also ongoing, but I like to highlight these 2 vaccine is available in the Western countries, Chikungunya vaccine, and also the Bimkonia vaccine. And these 2 vaccine, actually the recommendation by the World Health Organization and other FDA, they recommended one is more than 18, that is a life-threatening vaccine, and one of the viral party vaccine, which is more than 12 years. Single dose intramuscular, but booster dose is not recommended. So there is a hope for chikungunya prevention, these 2 vaccine, if this available in our country. And there might be some contraindication if there might be some allergy reaction or due to this vaccination program, and very careful about the aged patient, pregnancy and breastfeeding, lactating mothers, or also in immunocompromised patient. We should be very careful before considering vaccination. So what will be our response for this chikungunya? We should rapid assessment of this existing outbreak. We should award our community for mass media campaign, print media, electronic media. We should go for a drive for Aedes aegypti control program with the help of local government, city corporation, municipality, and we should extend also our public health structure, and we establish a responsive healthcare for our patient. This is the education program published by our DG Shastro Shikha Boro Shastro Didaptar, how to give the leaflet to the public awareness program. So thank you. What are the key messages? Chikungunya is a recent emerging infection in Bangladesh. Clinical features vary from mild to severe form. Early diagnosis possible by PCR and late by IgM, ICT, IgM or IgG. Mortality is very rare, but can occur in children, infant, and elderly with comorbidities. No effective antiviral therapy till today. Chronic arthropathy may lead to some sorts of chronic suffering. We should address properly, and vaccination and infection program is the key preventive measure for this emerging infection. Thank you very much. Thank you, BD physician. Thank you, our Honorable President Sir, for giving me the time for this webinar. Thank you all the audience for their active participation. And lastly, the Dr. Hassan for his initiative for the arrangement of this seminar. Thank you very much. Thank you very much, sir, for a wonderful presentation.
স্যার অনেক কোশ্চেন অলরেডি আছে, কিন্তু আমি স্যার কোশ্চেন আনসার পর্বে যাবার পূর্বে আমি আমাদের আজকে চেয়ারপারসন স্যারের মানে রিসেন্ট অভিজ্ঞতা শুনতে যাচ্ছি। স্যারও যেহেতু পেশেন্ট ডিল করছেন, মানে স্যার মানে প্রফেসর এম হাসান চৌধুরী যেসব কথা বলেছে এগুলা স্যার কিভাবে পাচ্ছেন বা স্যার কিভাবে হ্যান্ডেল করছেন, আমি একটু স্যারের এক্সপিরিয়েন্স শুনি, তারপরে আমরা কিছু কোশ্চেন নিব। ওভার টু প্রফেসর কাজী তারিকুল ইসলাম স্যার। Okay, thank you, Professor Hassan. You always speak very good in the last 40 minutes almost. Excellently, the chikungunya has already been taught. The main points, how to deal, এবং যেটা এহসান অ্যাডমিন অফ বিডি ফিজিশিয়ান উনি যেটা বললেন যে আমাদের কি করণীয় বা আমরা কি করছি, আমি দুই ভাগে বলি, ছোট করে বলি। প্রথম কথা হচ্ছে যে মেডিসিন সোসাইটি সেই 2000 সাল থেকে যখন ডেঙ্গু আউটব্রেক বাংলাদেশে প্রথম হলো 2000, এটা হচ্ছে 2025, সব সময় ইনফেকশাস ডিজিজে মেডিসিন সোসাইটি ভূমিকা রেখে আসছে। 2000 সালে ডেঙ্গির প্রথম গাইডলাইন, 2009-এ H1N1 প্যান্ডেমিক, আপনারা জানেন যে এটাও খুব মারাত্মক ওই সময় ছিল, সোয়াইন ফ্লু। 2017-তে চিকেনগুনিয়া ভাইরাসের গাইডলাইন, এবং 2019-এ কোভিড একবার দুবার শুধু নয়, বেশ কয়েকবার রিভাইজড, অনেকের সামনেও এগিয়ে এসেছিলেন। আমি এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ইনফেকশাস ডিজিজ অবশ্যই কেউ কেউ বিশেষভাবে কাজ করেন, কিন্তু সোসাইটি অফ মেডিসিন অবশ্যই সবসময় এটার পাশে থাকে, এবং আই অ্যাপ্রিসিয়েট। রিগার্ডিং মাই এক্সপিরিয়েন্স ইন ঢাকা, আমরা অলরেডি একটা সিআরএফ মানে কেস রেকর্ড ফর্ম, একটা প্রোটোকল রেডি করে উই স্টার্টেড কালেক্টিং লাইক 2017। আই হ্যাভ দ্যাট টাইম, মানে আমার নিজের এবং আমার যার সামনে যারা কাজ করতেন তাদেরকে নিয়ে আমার অনেক পাবলিকেশনও সে সময় ছিল, আমরাও ওই সময় কিন্তু ফেস করেছি। এবার মানে দুইজনকে সামলাতে হচ্ছে, যেমন চিকেনগুনিয়া তেমন হচ্ছে ডেন। সো চিকভি অ্যান্ড ডেনভি দুটোই আমাদের একদম পাশাপাশি চলছে। এই তার পাশে কিন্তু এই যে নিউ ভ্যারিয়েন্ট কোভিড এর কথাও কিন্তু আমি শুরুতেই আপনাদের সামনে বলেছিলাম। আমি আমাদের যারা ডাক্তার এখানে জয়েন করেছেন তাদের কাছে ছোট কয়েকটা মানে টিপস দেওয়ার চেষ্টা করব রিগার্ডিং diagnosis and মানে how will you understand that you are not going wrong, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অলরেডি হাসান যেগুলো বলেছেন এগুলো রিপিট করার মানে নেই। কয়দিনের মধ্যে পিসিআর করবেন, কয়দিন পরে আইজিএম আসবে, আইজিজি কনভার্ট হয় 1 সপ্তাহ 10 দিন পরে, ও কতদিন থাকে, ও অলমোস্ট 1 বছর থাকে, 9 মাস 1 বছর থাকে, তারপরে ও কিন্তু ফেড আউট হয়ে যায়। তার মানে ধরেন 2017-তে যারা মানে ইনফেক্টেড হয়েছেন তারা কিন্তু এবার তাদের আইজিজি, তাদের যদি আপনি সেরোলজি করেন, সেরোলজিতে আপনি আইজিজি নাও পেতে পারেন। আইজিজি নাও পেতে পারেন মানে হচ্ছে এই না যে সাধারণত যে যার একবার চিকনগুনিয়া হয়েছে, আপনারা খুব ভালো করে জানেন যে ডেঙ্গির যেমন 4টা সেরোটাইপ আছে, এবং একটা দিয়ে ইনফেক্টেড হলে আর কোনোদিন সেটা দিয়ে সে ইনফেক্টেড হয় না, অন্যটা দিয়ে ইনফেক্টেড হয়, তখন তো সেকেন্ডারি ক্রস ইনফেকশন মানে ডিজিজ ভিরুলেন্সি বেড়ে যায়। চিকেনগুনিয়া যেহেতু এরকম কোনো সাবসেরোটাইপ নাই, সেই জন্য এ মোটামুটি একটা লাইফ লং ইমিউনিটি দেয়। আপনি আইজিজি হয়তো বললো যে আমার কিন্তু সেই 17 সালে কিন্তু চিকেনগুনিয়া হয়েছে, ইট ওয়াজ প্রুভেন। অ্যাট দ্যাট টাইম কিন্তু মাল্টিপ্লেক্স আমাদের কাছে ছিল না। আমরা 17 সালে কিন্তু মাল্টিপ্লেক্স দিয়ে পিসিআর দিয়ে ওই আইডিসিআর যতটুকু সাপোর্ট দিয়েছে সেটা খুব সীমিত ছিল। এখন মাল্টিপ্লেক্স কিন্তু বাজারে, বাজারে বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে ভালো ভালো যে সমস্ত হসপিটালস গুলা বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার আছে
দে আর ডুইং ইট। এবং এটার সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে, আপনি যেটা হাসান বলছিলেন যে এটা 0 ডে বা 1 ডে থেকে আপনি কিন্তু এটা ডায়াগনোসিস করতে পারেন। তো যখন আপনি এই সুবিধাটা আছে, এখানে কিন্তু একটা অর্থের বিষয় আছে। মাল্টিপ্লেক্সের দাম ৫,০০০ টাকা। আর যদি আপনি ৭ দিন পরে পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট দেন, সরি ডায়াগনোসিস করতে চান যে হ্যাঁ, আমার চিকুনগুনিয়া মনে হচ্ছে, আমি সিম্পটোমেটিক চিকিৎসা যেটা হাসান বলেছেন ওইগুলোই দিতে থাকেন। ৭ দিন পরে যখন করবেন এটার দাম ১২০০ টাকা। সো যারা আমি আবারও বলছি, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যদি আপনার সেরোলজি করার সুযোগ থাকে, পিসিআর করার সুযোগ নাই, আপনি ৭ দিন অপেক্ষা করেন। আমাদের দেশের মানুষের তো এত কিছু করার সুযোগ নাই, তাই না? সেই কারণে ওই ৭ দিন পরেও ডায়াগনোসিস করলে কোনো ক্ষতি নাই। বিকজ চিকেনগুনিয়া ডেথ ইউ ক্যান কনসিডার যে খুবই কম ইন কম্পারিজন টু আ ডেঙ্গু। সো ডেঙ্গিতে যেমন অনেকগুলো ভ্যারাইটি আছে, অনেকগুলো প্রেজেন্টেশন আছে। আগের ক্লাসিফিকেশনে যেমন গ্রুপ এ, গ্রুপ বি, গ্রুপ সি, হেমোরেজিক ভ্যারাইটি, এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গু। এখানে এই ধরনের বড় ধরনের সমস্যা নাই। আমি আমাদের ডাক্তারদেরকে একটা কথা বলবো, আপনারা একটা জিনিস মনে রাখবেন যে হাসান কিন্তু বলছেন একটা কথা যে এসজিপিটি, এলটি এবং এসজিওটি, এএসটি এইটা দেখে কিন্তু আপনার সন্দেহটা আপনি অনেকটাই দূর করতে পারেন। এই টিপসটা কিন্তু ক্লিনিক্যাল টিপস, মাথার মধ্যে ঢুকায় রাখলে আপনার ভুল করবেন না। চিকেনগুনিয়াতে SGPT will be higher than SGOT. On the other hand, ডেঙ্গিতে SGOT will be higher than SGPT. ওই মায়ালজিয়া বা মাসেল ইনভলভমেন্ট জন্য জিওটিটা আপনার ডেঙ্গিতে বেশি বাড়ে। সো এই যে একটা ছোট্ট টিপস যে আপনি জিওটি জিপিটি করতে দিয়েছেন, আপনি একটা ডিস্ট্রিক্ট শহরে কাজ করছেন। আপনি যদি তাকে মনে করেন যে আমি মনে হচ্ছে কি জানি এটা ডেঙ্গু না চিকেনগুনিয়া বুঝতে পারছি না, প্লেটলেট অত বেশি কমে নাই। চিকেনগুনিয়াতে প্লেটলেট ইউজুয়ালি এফেক্টেড হয় না। ইউজুয়ালি এটা ১ লাখের উপরেই থাকে। র‍্যাপিডলি কোনো র‍্যাশ দেখে অনেক সময় কনফিউশন হতে পারে। কিন্তু আপনি এনজাইমটা করে নিজেকে মানে নিজের মেধা বুদ্ধি দিয়ে করতে পারেন। ভালো হতো যদি এটা আবিষ্কার হতো যে NS1 একটা পার্টিকেল নন স্ট্রাকচারাল প্রোটিন যেটা আমরা ডেঙ্গিতে অ্যান্টিজেনটা পাই, এটা কিন্তু চিকেনগুনিয়ার বেলায় এরকম কোনো স্ট্রাকচারাল মানে প্রোটিন এরকম নাই যে অ্যান্টিজেন আমি আগের থেকে বুঝতে পারবো। আইদার আমাকে পিসিআর করতে হবে, আর পিসিআর ব্যয় সাপেক্ষ এবং অ্যাভেলেবল না হলে উই হ্যাভ টু ওয়েট। তাহলে আমি ৭ দিন পর গিয়া সেফ সাইড হচ্ছে ৭ দিন। ৫ দিনের মাথায় করে ওই যে হাসান বলছিলেন যে ফলস নেগেটিভ হয়ে আপনি কনফিউশন এ থেকেন না। সো আপনিও সেটা করবেন না আশা করি। ৭ দিন বা ৮ দিনের মাথায় আপনি তার সেরোলজিটা করতে দেন। দেখবেন যে IgM উইল বি পজিটিভ এবং ইউ উইল গো অন দ্য রাইট। ওই যে যেভাবে বলা হয়েছে আইবুপ্রোফেন দিতে পারেন। ইনিশিয়ালি প্যারাসিটামল, দেন আইবুপ্রোফেন। আর যদি ২ সপ্তাহ চলে যায় ন্যাপ্রক্সিন। ডিপেন্ডস। খুব খারাপ হলে কেস হলে তো আপনি স্টেরয়েডও দিতে পারেন ফর শর্ট ডিউরেশন। এটা কিন্তু ক্রনিসিটিতেও যায়, যেটা উনি বলেছেন। খুব কম পার্সেন্টেজ ক্রনিসিটিতে যায়, কিন্তু যাদের যায় তাকে তো আপনি একজন ফিজিশিয়ান, আপনাকে তো চিকিৎসা করতে হবে। সো ইউ শুড বি ভেরি কেয়ারফুল রিগার্ডিং দ্যাট। আর মানে একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা না বলেই পারছি না। ঢাকা শহরে আমরা যত মানে আমি আমার একদম আমি নিজের গাই টেনে নেই। অনেক পেশেন্টকে আমরা পাচ্ছি যাদের অল ক্লিনিক্যাল ফিচার হচ্ছে ডেঙ্গু। থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হয়েছে, হেমাটোক্রিট বেড়েছে, অ্যাসাইটিস ডেভেলপ করছে, রাইট সাইডের প্লুরাল এফিউশন ডেভেলপ করেছে। বাট যখন সে ৩ দিনের মাথায় NS1 করছিল, NS1 ওয়াজ নেগেটিভ। এখন প্রশ্ন, NS1 নেগেটিভ মানে হচ্ছে আমার কিট নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ। এই কিট কোত্থেকে আসছে, এই কিটের স্পেসিফিসিটি এবং সেনসিটিভিটি, এই জিনিসটা স্পেসিফিসিটি আমাদের হাতে নেই, সেনসিটিভিটি এবং কিভাবে তৈরি করা হয় এইটার জন্য আমরা খুবই মানে ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট আমাদের দেশের জন্য খুব 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 জরুরি। এটা আমি মানে বলতে চাই এই কারণে যে এই জিনিসটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি ভালো চিকিৎসক হওয়া এবং একটা পেশেন্টের জন্য ভালো হেল্প করতে পারবেন না। আমার অভিজ্ঞতাটা আমরা শেয়ার করলাম। মানে আমার বলতে আমরা
আমি কিছু মানে সাধারণ আপনাদের জন্য কিছু টিপস দিলাম। চেষ্টা করেন সারা দেশে, যেহেতু এরকম একটা ঘটনা চলছে, এটা চলবে হয়তো সেপ্টেম্বর অক্টোবর পর্যন্ত। আমরা ২টা ডিজিজই এবার মারামারি চলতেই থাকবে। সো ২টা ডিজিজকে আলাদা করার উপায়টা বলার চেষ্টা করলাম। এবং অবশ্যই চিকেনগুনিয়া নিয়ে ভয় না পেয়ে আপনি বরং চেষ্টা করেন যে যদি আমি দেখি যে এটা ডেঙ্গি হওয়ার সম্ভাবনা, ইউ মাস্ট বি মাচ মোর কেয়ারফুল। কারণ ডেঙ্গিতে ডেথ হতে পারে, চিকেনগুনিয়ায় সাফারিংস বাড়তে পারে, কিন্তু মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এটা ব্রেইন, লিভার, কিডনি, লাং ভেরি রিয়ারলি এফেক্ট করে, মানে নার্ভাস সিস্টেম এফেক্ট করে, কোনো লিটারেচার অনেক জায়গায় আছে। কিন্তু আমরা ওইটা নিয়ে যত না ভয় পাই, আমরা ডেঙ্গি নিয়ে তার চেয়ে বেশি সন্ত্রস্ত থাকি। আমি এখানেই শেষ করছি। আমার মনে হয় নিশ্চয় কোশ্চেন আসবে, কোশ্চেন গুলো আমরা শুনবো। এবং অবশ্যই দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আজকে যা শিখলেন, যা জানলেন, আপনারা জানতেন, কিন্তু এই যে রিক্যাপিচুলেশন হলো, আই থিঙ্ক ইউ উইল বি এবল টু ম্যানেজ কেসেস ইন এ ভেরি ভেরি বেটার ওয়ে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার ফর ওয়ান্ডারফুল ডিসকাশন। স্যার আমার এই কোশ্চেনটা স্যার দুজনের কাছেই। স্যার ডেঙ্গি যখন একজন মানুষের রিপিটেড হয়, আবারও ডেভেলপ করে, অথবা চিকনগুনিয়া যদি স্যার আবারও ডেভেলপ করে, রিইনফেকশনের ক্ষেত্রে কি স্যার আসলে এটা আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স কেমন? মানে তার সাফারিংসটা কি বাড়ে না কমে, বা এই ব্যাপারে যদি স্যার একটু বলতেন যে রিইনফেকশন যখন হয়, আবারও যখন হয়, যেমন আমরা বলি কোভিড যখন সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইম হয়, এরকম ডেঙ্গি বা এগুলো যদি রিপিটেড টাইম হয়, সেই ক্ষেত্রে আসলে স্যার কিরকম এফেক্ট হয়? হাসান প্রেজেন্টার, ও বলুক, আমি না হয় পরে বলি। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, আসলে ডেঙ্গিতে তো 4 বার একজন মানুষের সর্বোচ্চ 4 বার কিন্তু ইনফেকশন হইতে পারে, যেহেতু 4টা সেরোটাইপ আছে। এবং দেখা যায় আসলে প্রথমবার ডেঙ্গু হলে তো অত সিভিয়ার হয় না, সেকেন্ডারি ডেঙ্গু যখন হয় তখন সিভিয়ারিটি দেখা যায়, যেহেতু ক্রস ইমিউনিটি থাকে। আর চিকুনগুনিয়া স্যার একজাক্টলি ঠিকই বলছেন, এটা আসলে চিকুনগুনিয়া বারবার হয় না, একবারে হয়, যেহেতু এটা লাইফ টাইম ইমিউনিটি ডেভেলপ করে। আর এটার তেমন কোনো সেরোটাইপ নাই, কিন্তু এটার চিকুনগুনিয়াতে মরবিডিটি বেশি, কিন্তু আমাদের ডেঙ্গুতে মর্টালিটি বেশি, এই কথাটা খেয়াল রাখতে হবে। এবং আমরা যদি একটা রুগী দেখা যায় NS1, এখন কিন্তু প্রায় রুগীগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি প্র্যাকটিক্যালি NS1 নেগেটিভ, এন্টি চিকুনগুনিয়া IgT নেগেটিভ, কিন্তু পেশেন্টের সব সিমটম আছে, ডেঙ্গির সিমটম আছে, চিকুনগুনিয়ার সিমটম আছে। সুতরাং ক্লিনিক্যালি অন্য প্যারামিটারগুলি দেখে আমাদের একটা রুগীর 50,000 থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া আছে, তাকে আমরা NS1 নেগেটিভ হোক, আপনি এটাকে ডেঙ্গু হিসেবে ট্রিট করতে হবে, এবং ইট ইজ এ ডেঙ্গু হ্যামোরেজিক ফিভার। সুতরাং এখানে কোনো বিকল্প নাই। আর আমরা স্যার একজাক্টলি বলছে, আমরা তো বলছি অনেকগুলি 5টা কারণে NS1 নেগেটিভ হইতে পারে, ফলস নেগেটিভ। ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট হলো ম্যানুফ্যাকচারার কোত্থেকে আসছেন কিটটা। এখন অনেক সস্তা কিট পাওয়া যায়, অনেক সময় দেখা যায় উইথ ডিউ রেসপেক্ট, অনেক সময় ল্যাবের এগুলো এক্সপায়ার ডেট হয়ে গেছে, তখন দেখবেন আমি রিপোর্ট বারবার আসতেছে নেগেটিভ, হয়তো অনেক পুরানো। তো এগুলি অনেক বিষয় আছে, অনেক সময় সিভিয়ার ইনফেকশন, ইমিউনিটি দেখা যায় অনেক সময় অ্যান্টিজেন ব্লাডে থাকে না, যেটা ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে হয়। সিভিয়ার ম্যালেরিয়াতে দেখা যায় কোনো প্যারাসাইট ব্লাডে নাই, কিন্তু সবগুলি ইয়ে হয়ে গেছে, ব্যাসেলের ভিতরে ঢুকে যায়। এরকম ডেঙ্গুতেও যখন অনেক সময় NS1 অ্যান্টিজেন ভালোভাবে লেভেল আসে না, তখন কিন্তু আপনি ফলস নেগেটিভ পেতে পারেন। এই জন্য আমাদের ক্লিনিক্যাল জাস্টিফিকেশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। এখন একটা সুবিধা আছে, NS1 নেগেটিভ হলে একটু কস্টলি, কিন্তু আপনি চিকুনগুনিয়া ডেঙ্গির RT-PCR করতে পারেন। এটা অনেকগুলি, দুইটা কম্বাইনলি আমরা এখানে লোকালি যেটা দেখতে পাচ্ছি, অ্যারাউন্ড 4,000 দিয়ে ওরা দুইটা টেস্টে করে দিচ্ছে আর কি। আচ্ছা হাসান, আমি একটু এখানে ইয়ে করি, ওরা হ্যাঁ, জিকাও করছে, মাল্টিপ্লেক্সে জিকাও চলে আসছে। জিকো করলে আর তো একটু একটা বেশি জিনিস কস্ট পড়ে। লাভ হচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে যে 5,000 টাকা খরচ করলে 3টা PCR একটা কম্বো কিটে হয়ে যাচ্ছে। এই কম্বো, এটা হ্যাঁ, সুবিধা। থ্যাংক। তো তাহলে এটাতে অ্যাডভাইস কি লিখে দিবে স্যার? মানে একসাথে 3টা ডিজিজ, মানে অ্যাডভাইস কি লিখবে স্যার 3টা যদি একসাথে করতে যায়? না, আমি তো দেখি সেটা, যদি আপনি জি স্যার। 5টা করে লিখবেন আরবো ভাইরাস প্যানেল RT-PCR, আর স্যার যদি দেখেন আপনি 2টা করেন, তাহলে লিখবেন যে কম্বো ডেঙ্গু এবং চিকুনগুনিয়া RT-PCR, কম্বো লিখে দিতে হবে। আর যদি একটা করেন তাহলে RT-PCR চিকুনগুনিয়া, ওই রিপোর্টগুলিতে আমি দেখিয়েছিলাম এটা। জি স্যার। হ্যাঁ। স্যার কাজী তারিকুল ইসলাম স্যারের কাছে আমার যেটা কোশ্চেন, স্যার যেহেতু ডেঙ্গু নিয়ে আসলে স্যার নেক্সট সেশনটা আমাদের আলোচনা খুব একটা হবে না, কিন্তু ডেঙ্গি পেশেন্টটা পাওয়া যাচ্ছে, এবং স্যার দেখা যাচ্ছে যে স্যার মৃত্যুরও কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
তো কাজী তারিকুল ইসলাম স্যার, এইবারের যেই মানে ভেরিয়েন্ট বা এইবারের যেই ডেঙ্গি, এটা কি স্যার অন্যান্য বারের মতোই? এবং একজন এটা মানে ভালো কোশ্চেন করছে, দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো বার ডেঙ্গিতে অনেক মারা যাচ্ছে, কোনোবার কম মারা যাচ্ছে, এখানে কি মশা কি তার চরিত্র বদল করে ফেলতেছে? মানে ঘটনা কি স্যার? মানে কোনোবার দেখা যাচ্ছে যে একজন স্যার শতেক খানেক মরে যাচ্ছে, কোনোবার মৃত্যু কম হচ্ছে, আহ, বা এইবারের ভেরিয়েন্ট কি স্যার আলাদা করে কিছু হয়েছে কিনা, মানে এই ব্যাপারে আমি স্যার আমি যতদূর এই ইয়েতে নিউজ এবং অন্যান্য পোর্টাল টোটাল গুলোতে দেখেছি, এবার 1, 2 এবং 3 তিনোটাই ঘটছে। সো কাকে কোনটা এফেক্ট করছে, এটা হয়তো বছর শেষে যখন আইডিসিআর অথবা আইসিডিডিআরবি যারা রিসার্চ নিয়ে মানে সেরো টাইপিং যারা মানে করার সুযোগ আছে, তখন হয়তো আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো। কিন্তু সেকেন্ড ইনফেকশন যেটা হাসান উত্তর দিয়েছেন যে অলওয়েজ সেকেন্ড ইনফেকশন উইথ ডেঙ্গি সেরোটাইপ সবসময় ক্রস রিয়াকশন বেশি হয় এবং তাদের প্লাজমা লিকেজ বেশি হয়, তারা হেমোরেজিক ডেঙ্গিতে যায়, তারা এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গিতে যায়। সে কারণে একটু চোখ কান খোলা রাখা কিন্তু খুব বেশি জরুরি। কারণ ডেঙ্গু হয়েছে, হয়তো ওয়ার্ডে একটা পেশেন্ট আছে বা আপনার ক্লিনিকে আছে, হোয়াট এভার মেবি, ইউ মাস্ট টেল ইউর অ্যাটেন্ডিং ডক্টর যে পেশেন্টের ভাইটালস, হেমাটোক্রিট, এবং আমি আবারও বলবো আমাদের রুগীর লোকরা কিন্তু সারাক্ষণ অস্থির থাকে, স্যার প্লেটলেট তো 50,000-এ নেমে গেছে। আপনি খুব জেন্টলি পেশেন্টকে বলবেন বা পেশেন্টের লোককে বলবেন, প্লেটলেট ইজ নট দি ফ্যাক্টর যার জন্য রুগী মারা যেতে পারে, বরং প্লাজমা লিকেজ হয়ে, হেমোরেজ বা অন্য কোনো ফর্মে অর্গান ইনভলভমেন্ট হয়ে, অর্গানোপ্যাথি হয়ে পেশেন্ট খারাপ হতে পারে। আমরা পেশেন্টের প্লাজমা লিকেজ হচ্ছে অথবা ক্যাপিলারি লিকেজ হচ্ছে, আমরা এভরিডে অ্যাটলিস্ট আমি আমার টুকু একটু বলি, যেহেতু আমি পপুলারে প্রায় গত 10 বছর, আমার পেশেন্টদের টর্নিকুয়েট টেস্ট যাদের 50,000 এর নিচে, তাদের 2 বেলা না করলে ও ডাক্তার জানে যে স্যার পরের দিনে এসে আমাকে রাম ধোলাই দিবে। আমি একটু মানে খারাপ ভাষাই বললাম, কারণ হচ্ছে আমি টর্নিকুয়েট টেস্ট করব টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এ কি প্যাটি কি কয়টা অ্যাপিয়ার করছে 1 স্কোয়ার ইঞ্চের মধ্যে। ইফ ইট ইজ 10 আই উইল বি অ্যালার্ট, ইফ ইট ইজ 20 আই শুড বি ভেরি কেয়ারফুল। আর কোমরবিডিটি যদি থাকে তাহলে অবশ্যই আমি খুবই সচেতন হব। আমরা 10,000-এও টর্নিকোট টেস্ট পজিটিভ পাই না, আবার অনেক সময় 40,000 50,000 টর্নিকোট টেস্ট পজিটিভ পাই, তখন সচেতন থাকতে হয়। এখন ধরেন একটা প্রেগনেন্ট লেডি, আমি জাস্ট ওই এহসান যেহেতু বলছিল স্যার আপনার ইদানিংকালের এক্সপেরিয়েন্স, প্রেগনেন্ট লেডি একদম 3rd ট্রাইমেস্টারে আছে, এই পেশেন্টের যদি 30,000 40,000-এ দেখা যায় টর্নিকোট টেস্ট পজিটিভ, আপনি যদি তাকে এই পেশেন্টটাকে একদম সেপারেটলি হ্যান্ডেল করবেন, তাকে প্রয়োজন হলে একটা অ্যাফারেটিক দিয়ে তাকে 50,000 অ্যাবাভে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু একটা ইয়াং ছেলে টর্নিকোট টেস্ট নেগেটিভ, ভাইটালস ভালো, বিপি নট কেম ডাউন, এবং পেশেন্ট মুখে ভালো খেতে পারছে, তার ওয়ার্নিং সাইন নাই, তাকে কেন 10,000 হলেই বা কেন আপনি প্লেটলেট দিবেন? তো প্লেটলেট ইজ নট, ইট ইজ দ্য প্লাজমা লিকেজ হলে হেমাটোক্রিট বাড়বে। ও হচ্ছে আপনার নাম্বার 1 ক্যারেক্টার, যে আমি যদি এটা হয় আই শুড গিভ মোর ভলিউম। যদি দেখেন বিপি নেমে গেছে, ইউ গিভ প্লাজমা সল। আমরা ডেঙ্গু নিয়ে এত 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 মানে বিগত 20 বছর 25 বছর ধরে কথা বলেছি, এগুলো সবাই জানেন। তারপরেও এটা আবার একটু মনে করিয়ে দিলাম, যেহেতু আজকে মোস্টলি চিকেনগুনিয়ার উপরে আলোচনা, কিন্তু চিকেনগুনিয়া এমন একটা অসুখ, ইগনোর করা উচিত হবে না। রুগীর প্রচন্ড কষ্ট হয়, রুগী বলে আমি মরে গেলাম, এরকম ভাষা বলে। 2 জন ধরে নিয়ে আসে চেম্বারে অথবা হাসপাতালে, যখন হুইল চেয়ারে আসে পেশেন্ট ইজ ক্রাইং, তার ব্যথাটা কমাতে হবে। যদি আপনার মনে হয় ডায়াবেটিস নাই বা অন্য কোমরবিডিটি নাই এবং সোয়েলিং আছে জয়েন্টে, আপনি দেন না একটু শর্ট কোর্স স্টেরয়েড দেন 3 to 5 ডেজের জন্য, পেশেন্টের ওয়েলবিং এর ভালোর জন্য। স্টেরয়েড ইজ নট দ্য ড্রাগ অফ চয়েস। আপনি প্রথমে প্যারাসিটামল দিবেন, প্যারাসিটামলে তার জ্বরও যাবে আবার ব্যথাও কমবে। যদি তা না ভালো হয় আইবুপ্রোফেন দেন, ন্যাপ্রক্সিন দেন,
আফটার 1 উইক, প্লিজ রিমেম্বার আপনি তাকে এক্সক্লুড করেছেন যে এটা কিন্তু আসলে ডেঙ্গু নয়। তার প্লেটলেট কাউন্ট একদম স্ট্যান্ডার্ড ভালো থাকে, ইউজুয়ালি এদের কখনোই থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হয় না। হার্ডলি সামটাইমস 1,30,000 দেখা ঘাবড়ায় যাওয়ার কোনো কারণ নেই। এখানে একটা মানে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলি, সেটা হচ্ছে আমরা এতদিন ধরে জানতাম, ছোটবেলায় আমরাও খেয়েছি, মাস্টার্ড অয়েল যারা ক্রনিক খায় তাদের কিন্তু থ্রম্বোসাইট কাউন্ট একটু কম থাকে, এমন কম না, 1 লাখের উপরে থাকে, 1.5 লাখের একটু কম থাকে। একটু জিজ্ঞাসা করেন যে আপনার বাসায় কনজিউম করেন কি, যদি সে মাস্টার্ড অয়েল বলে ঘাবড়ায় যেন না, বাট কিপ ইট ইন মাইন্ড যে এটার কারণও হইতে পারে। কিন্তু ফলো আপে তাকে এই সুযোগটা রাখেন যে আমি চিকেনগুনিয়া ডেঙ্গুকে ক্লিয়ারলি ক্লারিফাই করতে পেরেছি, আলাদা করতে পেরেছি। এটাই আমার পোস্ট গ্রাজুয়েশন করা, এটাই আমি একজন ফিজিশিয়ান, এবং আমি যেন ক্লিনিক্যাল জাজমেন্টটাকে সব জায়গায় ঢাকা শহরের মতো ফ্যাসিলিটি, চিটাগাং শহরের মতো ফ্যাসিলিটি নাও থাকতে পারে, তার মানে রুগীরা যে মানে ভালো চিকিৎসা পাবে না তা তো না, নিশ্চয় পাবে। আপনারা সবাই খুবই ইন্টেলিজেন্ট না হলে তো ডাক্তারি পড়তে আসেন নাই। থ্যাংক ইউ। স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়ান্ডারফুল ডিসকাশন। যদিও স্যার অনেক কোশ্চেন আছে, কিন্তু স্যার অলমোস্ট আমি সব কোশ্চেনে কিন্তু হাসান স্যার এই 40-45 মিনিটসে সবকিছু কভার করছেন স্যার। আসলে খুব নেওয়ার মতো কোশ্চেন আর নাই। এখন স্যার ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপার তো স্যার আসলে চিকুনগুনিয়া ইনভেস্টিগেশন ব্যাপার স্যার বলে দিয়েছেন। আমরা স্যার এই ইস্যুতে যাবো না। এবং আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার আসলে স্টেরয়েড কতদিন দেওয়া যায়, আপনি স্যার এটাও স্যার বলে দিয়েছেন 3 to 5 days। আর স্যার not for long time, সিম্পটম কমে গেলে স্টপ করে দেন। ওকে স্যার, একদম লাস্ট কোশ্চেন প্রফেসর এম হাসান চৌধুরী স্যারের জন্য স্যার, প্রেগন্যান্সির ক্ষেত্রে চিকুনগুনিয়ার ক্ষেত্রে স্পেশাল কোনো প্রিকশনের ব্যাপার আছে কিনা, বা প্রেগন্যান্সি ম্যানেজমেন্ট তো স্যার অন্যগুলোর মতোই, বা এটার স্যার আউটকামে কোনো প্রবলেম হতে পারে কিনা স্যার, এইটাই স্যার লাস্ট কোশ্চেন আপনার কাছে। থ্যাংক ইউ। আসলে প্রেগনেন্সি এবং নন প্রেগনেন্সি খুব বেশি ডিফারেন্স নাই, যেহেতু এখানে শক হওয়ার বা অন্য ধরনের হিমোডাইনামিক হ্যামাটো হওয়ার সমস্যা নাই। তবে একটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, ডিউরিং ডেলিভারি এতে নিউনেটাল চিকুনগুনিয়া ইনফেকশন হতে পারে। এই জন্য বাচ্চাকে খুব কেয়ারফুলি মনিটর করতে হবে, নট ফর মাদার বাট ফর বেবি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা কারণ নিউনেটাল হলো ওর ডেথ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, স্কিন বুলাস, বেশি বুলাস স্কিন লিশন হয়, অনেক সময় সোয়েলিং হয়, তারপর ওদের লাং প্রিমেচিউর থেকে রেসপিরেটরি ইনফেকশন হয়ে যায়। এই জন্য ইনফ্যান্টে দেখা গেছে এক্সট্রিম অফ এজে ইনফ্যান্টে নিউনেটাল মর্টালিটি একটু বেশি। এটা আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। আদারওয়াইজ মাদার জাস্ট পেইন বা অন্যান্য সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট আমরা দিয়ে যাব, যেহেতু ইন্টারনাল অর্গান ইনভলভমেন্ট ইজ রেয়ার। যদি কোনো ইন্টারনাল অর্গান ইনভলভমেন্ট হয় তখন তো আমাদের, যেমন কখন অ্যাস্ট্রয়েড দিব এটা একটা ইন্ডিকেশন আছে, লাইক ডেঙ্গি। যদি কোনো নিউরোলজিক্যাল ইনভলভমেন্ট হয়, কেনিয়ানা পালসি হচ্ছে, এনকাফালাইটিস হয়ে গেছে, এনকাওলোপ্যাথি হয়ে গেছে, তারপর জিবিএস হইলো, বা এনি ইমিউনোলজিক্যাল ফেনোমেনন ঘটলে তখন আমরা অ্যাস্ট্রয়েড দিব এইসব ক্ষেত্রে। আর অ্যাস্ট্রয়েড দিব আমরা যখন এডিকুয়েটলি নট রেসপন্ডিং টু দ্য প্যারাসিটামল অর ট্রামাডল অর NSAID টু দ্য চিকুনগুনিয়া আর্থ্রাইটিস, তখন আমরা শর্ট কোর্স বলতে আমরা যেটা বুঝি আসলে 2 weeks, ইভেন ইউ ক্যান গিভ আপ টু দ্য 1 month, বাট ভেরি লো ডোজ। এখন তো কনসেপ্ট হলো এনি নর্মাল নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারে লো ডোজ অ্যাস্ট্রয়েড দেওয়ার নিয়ম, ম্যাক্সিমাম 20 to 30 মিলিগ্রাম। আবার কোমরবিডিটিগুলি আমাদের মাথায় রাখতে হবে, যাতে ডায়াবেটিস বা অন্যান্য বিষয়গুলো তো থাকবেই। সুতরাং দেখা যায় মোস্ট অফ দ্য পেশেন্ট উইল রিলিভ বাই গিভিং স্টেরয়েড ইফ দে আর নট রেসপন্ডিং অ্যাডিকুয়েটলি টু দ্য NSAID। তবে এরকম প্রথম থেকে আমরা রুগীর বেশি ব্যথা দেখে যদি অ্যাস্ট্রয়েড দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আবার হিতে বিপরীত হইতে পারে। আমরা স্টেপ ওয়াইজ প্রগ্রেস করবো আর কি। এবং বেশিরভাগ রুগী কিন্তু দেখা যায় আসলে ট্রামাডল দিয়ে ম্যাক্সিমাম কাভার হয়ে যায়, 2-1টা ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের NSAIDও দেওয়া লাগে। আর আমরা 21 দিন পর্যন্ত তো আসলে দেখা যায় মোস্টলি রিকভারি হয়ে যায়। স্যার আমাদের মাঝে এমিনেন্ট নিউরোলজিস্ট প্রফেসর ডক্টর আমিনুর রহমান স্যার আছেন। স্যার আপনি যদি কিছু বলতে চান, কারণ স্যার একদম মানে অনুষ্ঠানের শুরু থেকেই জয়েন করেছেন আমাদের সাথে। প্রফেসর আমিনুর রহমান স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। তারেক স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ভালো আছো? আলহামদুলিল্লাহ স্যার, আপনার প্রোগ্রাম বলে স্যার জয়েন করছি স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি তো স্যার ইন্টার্নিস্টও, সেই জন্য স্যার এই প্রোগ্রামটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট স্যার।
থ্যাংক ইউ। কারণ খুবই ভালো হয়েছে। আর হাসান স্যার খুব সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন করছেন এবং আমি চেম্বার থেকেই প্ল্যান করছি যে চেম্বার আগে শেষ করে আজকে জয়েন করবো স্যারের চেম্বার প্রোগ্রামটা এবং স্যার অনেক কিছু জানতে পারলাম। গ্রেট। এবং স্যার হলো আমার একটু কোয়ারি আছে স্যার, সেটা হলো যে আর্থ্রাইটিস কেন চিকেনগুনিয়াতে হবে স্যার? মানে এমনি তো পাচ্ছি না, আমি নিজেও পাই স্যার। আমরা তো বসে আমরা তো যেহেতু এফসিবিএস মেডিসিন আছে, সেটা আমাদের কাছে অবশ্যই মেডিসিন রুগী আসে, কিন্তু সবগুলোতে আর্থ্রাইটিস পাই, কিন্তু আর্থ্রাইটিস কেন কমন স্যার? এটা মানে আমার কাছে সবসময় পড়ি নাই স্যার মানে এই ব্যাপারে। তো মানে বেশিরভাগই রুগী আমার তো মনে হয় প্যাথোফিজিওলজিতে হাসান বলেছে যে এটা টেনোসাইনোভাইটিস। হাসান আমার মনে হয় যে এই জাস্ট 30 সেকেন্ডের মধ্যে এটা উত্তর দিয়ে দিবে হাসান। আচ্ছা, এটা It হলো affects. আসলে সব সেল তো এই চিকুনগুনিয়াতে এফেক্ট করে না, ওদের কিছু কিছু সেলের রিসেপ্টরের প্রতি আকর্ষণ থাকে, যেমন আমাদের ফাইব্রোব্লাস্ট অফ দ্য জয়েন্ট সেল, এটার প্রতি জি একটা স্যার, ইম্পর্টেন্ট, হেপাটিক সেল, মাসেল জি সেল, স্যার, জি নিউরন স্যার, সেল, তারপর দেখা যায় লিম্ফয়েড সেল, ম্যাক্রোফেজ, এগুলিতে বেশি এফেকশন থাকে, যে কারণে এই অর্গানগুলি প্রিডমিনেন্টলি এফেক্ট হয়। এবং ইনভেরিয়েবলি ফাইব্রোব্লাস্ট, এটার একটা বিশাল লম্বা প্যাথোজেনেসিস আছে। আমি আসলে যেহেতু মাস্কুলোস্কেলেটাল ম্যানিফেস্টেশন অফ অত যাই নাই, কেন জি স্যার, এদের হচ্ছে অনেকে, তবে মেইনলি হলো সেলগুলি এফেক্ট হচ্ছে বেশি জি স্যার, ফাইব্রোব্লাস্ট গুলি, যে কারণে ওরা জি স্যার। যেখানে ফাইব্রোব্লাস্ট আছে সেখানেই আপনার সিমটম গুলি বেশি দেখা যাচ্ছে। জি, জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। মানে আমাদের স্যার, আপনি স্যার খুব সুন্দর করে পড়িয়েছেন স্যার, আমরা খুবই স্যার উপকৃত হলাম স্যার। আপনার প্রেজেন্টেশন এমনিতেই ভালো হয়, আজকে স্যার আরো অনেক ভালো লাগলো স্যার, যেহেতু আমরা এগুলো ডিল করি প্রতিনিয়ত স্যার। আর তারেক স্যার সুন্দর করে বুঝালেন যে এসজিপিটি এসজিওটির ইম্পর্টেন্স ইন চিকেনগুনিয়া এন্ড ডেঙ্গু স্যার, এটা কিন্তু খুবই স্যার, যারা স্টুডেন্ট এখানে আছে তাদের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট স্যার। তো থ্যাংক ইউ স্যার, সবাইকে ধন্যবাদ।